Tag alle, Herr Wallace hier. Ich wollte nur kurz mit euch alle über die Uhrzeit sprechen. So we're just going to talk quickly about time expressions in German and how to tell time. Brief summary. When it comes to asking for the time, you have several possibilities. Here I've listed 3 of them. Wie spät ist es? Or literally, how late is it? Very common. Oder wie viel Uhr ist es? Another way of asking what time is it. It's almost like how much o'clock is it? Haben Sie Uhrzeit? Which is, do you have the time? And it's formal or polite. So what you'd use if you were asking a stranger, perhaps. Okay, so if you look at this quick chart, you see wie spät ist es, wie viel Uhr ist es, and they have a clock in the middle with the expression vor, which means till, and nach, which means after. So, for example, 5 after 11 is 5 nach 11, oder 10 after 3, 10 nach 3. So it's pretty easy there, as if you have a good command of the numbers. One thing I should also say is that in Germany, especially when dealing with transportation, you're going to use military time. So a lot of times you'll hear things like 17:30. So this is 17:30, which in military times would be 5:30. So just a little FYI. Okay, so wir brauchen dann ein bisschen Wortschatz zu lernen, über die Uhrzeit zu sprechen. So hier sind ein paar Begriffe, die man normalerweise mit der Zeit verwendet. So these are just a few expressions one would commonly use with time. Vor, which means till or until. Uhr, which is clock or o'clock. Nach, after. Viertel, quarter. Halb, halfway, or in German, halb drei, for example, 2:30, halfway to 3. Mitternacht, midnight. Mittag, noon or midday. Nachmittag, in the afternoon. Am Nachmittag. Am Abend is in the evening. Früh or in der Früh means early. Am Morgen, which is in the morning. Oder am Vormittag in the early afternoon. So jetzt werden wir nur ein paar Übungen machen. So we're just going to do a few exercises. Of course, we start off with es ist, it is. So if we want to say 1 o'clock, we could say es ist 1 Uhr. It is 4 o'clock, es ist 4 Uhr. 12 o'clock, es ist 12 Uhr. 2:30, could say 2:30, or we could say halb drei. And even you could use military time, for example, 14:30. 8:30, 8:30, or halb neun. 7:15, could say 7:15, oder Viertel nach 7. 2:15, 2:15, oder Viertel nach 2. 4:18, es ist 4:18. 7:43, es ist 7:43. Oder 8:55, es ist 8:55. Oder 5:09. Okay, das war's. Vielen Dank. Tschüss. So, guten Tag. Heute lernen wir Schule, Universität, ja, Universität und die Uhrzeit, that is the time. We're going to talk about school system vocabulary. I'm going to teach you how to tell time. So, hier haben wir, das ist die Uhr. Ja, das ist die Uhr. Und es ist 1. 1. Wir haben 1, 2, 3. Das ist 1. Es ist 1 oder es ist 1 Uhr. Es ist 1 Uhr. So Uhr actually means the clock, and it also means o'clock. So at the top of every hour, we just say the number and Uhr. Es ist 1 Uhr. Es ist 3 Uhr. Now, we also take the clock and divide it into half this way. Anything that comes after the top of the hour is going to be nach. We'll do that one over here. Here's nach. So anything after is nach. And anything that comes before is vor, just like in English, vor, okay? This Viertel right here is a quarter. Do you see the number 4 in there? Just like a quarter is divided up into fourths, it's a Viertel. Es ist Viertel vor 11. Es ist Viertel nach 11. So you can always do quarter after, Viertel nach, quarter to, Viertel vor. Now, if you don't want to get so tricky and do the quarter after, quarter to,
You can always just say the time as a complete, time number. For example, here we could just say, es ist 10:45 Uhr. Das ist 45. Or over here we could say, es ist 11:15 Uhr. Es ist 11:15 Uhr, es ist Viertel nach 11. Es ist 10:45 Uhr, es ist Viertel vor 11. Hier haben wir vor. Es ist 10 vor 8. 10 Minuten vor 8. Es ist 10 vor 8. Oder es ist 7:50 Uhr. Those are both correct for that time. Es ist 10 nach 8. Es ist 8:10 Uhr. The one big difference you have to note when telling time in Germany is where we say, for example, that this time right here would be 9:30, as in 30 minutes past 9. Once the minute hand reaches the bottom of the clock in German, it is now halfway to the next hour. So we here would not say 8:30, although you could just give it with the hour in minutes and say, es ist 9:30 Uhr. Instead, though, in German, you would say, es ist 9:30. Es ist 9:30, which means, in this case, it is halfway to 10. So every time we get to the bottom of the clock, it's halfway to the next hour, 9:30. So let's do a little practice here. Take a look at this clock and think about answering the question, what time is it? In order to say what time it is, we can say, wie spät ist es? Wie spät ist es? Oder, was ist die Uhrzeit? Let's stick with, wie spät ist es? So, für Nummer 1, wie spät ist es? Es ist 7:30 Uhr oder es ist 7:30. Beide sind richtig. Nummer 2. Wie spät ist es? Es ist 11 Uhr. Es ist 11 Uhr. Wie spät ist es? Es ist 4:45. Es ist 4:45. Oder es ist 4:45 Uhr. Nummer 4. Wie spät ist es? Es ist 12:30 Uhr oder es ist 12:30. Es ist 12:30 Uhr oder es ist 12:30. Nummer 5. Wie spät ist es? Es ist 6:50 Uhr oder es ist 7:10. Es ist 6:50 Uhr oder es ist 7:10. Nummer 6. Es ist 1:45. Es ist 1:45 oder es ist 2:15. 2:15 oder 1:45. Nummer 7. Es ist 5:25 oder es ist 20
nach 5. Es ist 5:25 oder es ist 20 nach 5. If you want to get really tricky on this one, you could also say, es ist 5:05. Es ist 5:05. Sometimes people say simply, es ist 5:05. Es ist 5:05. Und Nummer 8, wie spät ist es? Es ist 10:30 oder es ist 10:30. Okay, this is going to be your homework. I'd like for you to write out 2 different ways to say each one of these times using words, of course, not just time. So writing out the words of how you would say, what time is it? You can pause this right here to look at these. And I want you to write out, what time is it? Let's see, Nummer 1, there's only one really way to say number 1. Nummer 2, Nummer 3. If it's at the top of the hour, you only have to write 1. But if there's any other time, there's always 2 different ways to say it. So write out both ways to say it unless it's number 1 or number 4, which are just at the top of the hour, and there's only one way to say that. All right, so a complete sentence starting with es ist and ending with 2 different ways to say the time. Okay, viel Spaß und tschüss.